Oh yeah, it's live stream now. Xin chào tất cả các bạn, xin chào các bạn đã đến với buổi talk show của VIArb tuần này. Và chúng ta đang được xem buổi talk show trực tiếp trên Facebook cũng như là trên Zoom. Và các bạn ơi, nếu mà các bạn nào mà chúng ta còn đang sử dụng livestream trên Facebook để xem buổi talk show này thì các bạn vui lòng là chúng ta hãy sử dụng link Zoom mà ban tổ chức đã gửi cho các bạn đăng ký buổi talk show này để chúng ta có thể trực tiếp được tham gia buổi talk show và được gặp gỡ các vị khách mời cũng như là được đặt những câu hỏi trực tiếp cho các vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay nhé. Và buổi talk show ngày hôm nay của chúng ta thì sẽ có 3 vị khách mời vô cùng đặc biệt như chúng tôi đã chia sẻ với các bạn trong suốt tuần vừa rồi ở trên Facebook, trên website, trên fanpage của VIArb. Và rất là hy vọng rằng là chúng tôi sẽ gặp gỡ, chúng tôi sẽ có được thật nhiều những sự hỗ trợ và những sự tương tác của các bạn trong buổi talk show ngày hôm nay, cũng như là chúng tôi sẽ mang được cho các bạn những kiến thức vô cùng bổ ích và vô cùng hấp dẫn về chủ đề này. Chúng tôi sẽ đợi cho các bạn trong khoảng 3 phút nữa để các bạn có thể tham gia buổi talk show, cũng như là các bạn chuyển từ live trên Facebook sang Zoom, và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu buổi talk show ngay nhé. Chúng tôi tin rằng là đây cũng là một trong những buổi talk show mà đem đến cho các bạn những kiến thức vô cùng bổ ích, nên là nếu mà các bạn nào chúng ta thấy là có nhiều bạn học viên hay có những bạn là sinh viên hay những đồng nghiệp của mình quan tâm đến chủ đề này thì các bạn có thể giúp VIArb chia sẻ đến các bạn đồng nghiệp, các bạn sinh viên, các bạn học viên để chúng ta có nhiều người tham gia buổi talk show ngày hôm nay hơn nhé. Hiện nay thì chúng tôi đang thấy là trên Zoom mới chỉ có khoảng là 12 người thôi. Và các bạn ơi, nếu mà chúng ta còn đang bận những công việc khác thì chúng ta cũng vui lòng là chúng ta hãy vào Zoom để tham gia ngay, bởi vì buổi talk show này của chúng ta chỉ sẽ bắt đầu trong ít phút nữa thôi. Nên chúng ta hãy lưu ý thời gian để có thể tham gia buổi talk show và cũng như có cơ hội được đặt câu hỏi cho các vị khách mời nhé. Như các bạn đã biết là VIArb chúng tôi cũng đang tổ chức tuyển sinh một khóa học liên quan đến trọng tài, và đây là một khóa học nâng cao dành cho các bạn sinh viên, dành cho tất cả các đối tượng đang quan tâm đến nghề luật, đó là các bạn sinh viên, các bạn học viên, các anh chị đang hành nghề luật sư tại các công ty luật, cũng như là các anh chị đang làm luật sư in-house, hoặc là các trọng tài viên muốn tham gia khóa học để nâng cao thêm những kiến thức và kỹ năng về lĩnh vực trọng tài thì đều có thể tham gia khóa học trọng tài nâng cao trọng tài quốc tế trọng tài Việt Nam, trọng tài quốc tế được VIArb tổ chức vào ngày 24 tháng 4 tới đây. Và với khóa học này thì cũng sẽ cung cấp cho các bạn rất là nhiều kiến thức bổ ích liên quan đến lĩnh vực trọng tài Việt Nam và trên thế giới nữa. Ngoài ra thì sau khi mà các bạn kết thúc khóa học thì các bạn sẽ nhận được cấp chứng chỉ, và chúng tôi có 2 loại chứng chỉ dành cho các bạn. Thứ nhất đó là loại chứng chỉ tham gia hoàn thành khóa học đối với các bạn chỉ tham gia một học phần, và chứng nhận các bạn đã hoàn thành khóa học đối với các bạn tham gia cả 2 học phần và hoàn thành bài test của VIArb được tổ chức vào cuối của khóa học. Và nếu mà các bạn được hoàn thành được và được chứng nhận đó thì các bạn sẽ có một cái chứng nhận bằng tiếng Anh, và rất là hy vọng rằng là chúng tôi sẽ nhận được nhiều những đơn đăng ký cũng như là nhận được nhiều sự ủng hộ của các bạn với các bạn quan tâm đến khóa học này. Và các bạn có thể truy cập vào website của VIArb hoặc là truy cập vào bài viết trên fanpage của VIArb mà chúng tôi đã pin ở ngay trang chủ ấy ạ, thì các bạn có thể có thêm những kiến thức cũng như là cũng thêm thông tin về khóa học và nhanh tay đăng ký khóa học để chúng ta có thể lĩnh hội được nhiều kiến thức cũng như là có cơ hội được nghe giảng, được nghe những sự chia sẻ
từ chính những vị khách mời của buổi talk show ngày hôm nay, cũng như là từ chính những vị khách mời mà chúng tôi đã tổ chức trong suốt quá trình mà chúng ta có những buổi talk show hàng tuần vào tối thứ 6 của VIArb nhé. Và bây giờ chắc là chúng ta sẽ bắt đầu buổi talk show, và chúng ta vẫn, các bạn nếu mà chúng ta chia sẻ hay là giao lưu với các có mong muốn chia sẻ và giao lưu với khách mời thì các bạn cũng có thể là đặt câu hỏi bằng cách, có 2 cách để đặt câu hỏi. Thứ nhất là các bạn chat trực tiếp trên chatbot của VIArb, trên chatbot trên Zoom, và cách thứ hai là các bạn chờ đến phần cuối chương trình, đó là phần Q&A, thì các bạn có thể đặt câu hỏi bằng cách là các bạn giơ cánh tay của mình lên qua biểu tượng của Zoom, raise your hand, và các bạn đặt câu hỏi trực tiếp cho khách mời. Chúng ta có 2 cách. Và đối với những bạn mà đã gửi câu hỏi về VIArb ở trước đó rồi thì chúng tôi sẽ cố gắng đọc hết tất cả câu hỏi các bạn, và chúng tôi sẽ trả lời cho các bạn bằng cách là chúng tôi đặt câu hỏi cho các vị khách mời. Và các bạn hãy cố gắng là chúng ta chờ đợi đến cuối chương trình để có thể tham gia phần Q&A trực tiếp với các vị khách mời nhé. Còn bây giờ thì chắc là không để các bạn phải chờ lâu hơn nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu buổi talk show ngay bây giờ ạ. Vâng, xin kính chào các bạn. Xin kính chào quý thầy cô, các bạn sinh viên, các bạn học viên, các anh chị đồng nghiệp luật sư, những anh chị đồng nghiệp đang quan tâm đến lĩnh vực trọng tài đã có mặt trong buổi talk show ngày hôm nay. Và buổi talk show của VIArb ngày hôm nay liên quan đến một chủ đề vô cùng đặc biệt và vô cùng quan trọng, một chủ đề mà các bạn có thể có nhiều người đã không để ý hoặc không để tâm đến về vấn đề cơ sở vật chất trong trọng tài quốc tế. Thì ngày hôm nay chúng tôi tin rằng là VIArb là một trong những tổ chức đầu tiên tại Việt Nam có những cái chia sẻ về những quan điểm cũng như là về những cách thức vận hành, những kỹ năng và kinh nghiệm từ những vị trọng tài vô cùng nổi tiếng tại Việt Nam cũng như trên thế giới có những cái chia sẻ này. Và rất là mong với buổi talk show ngày hôm nay với chủ đề vai trò của cơ sở vật chất trong trọng tài quốc tế, role of facility in international arbitration, với chủ đề này thì hy vọng rằng là các bạn, chúng ta sẽ có thêm nhiều những quan điểm, những chia sẻ cũng như là những góc nhìn vô cùng đa chiều và vô cùng đa dạng từ các vị khách mời ngày hôm nay nhé. Và đến với buổi talk show ngày hôm nay thì chúng ta có 3 vị khách mời vô cùng đặc biệt. Chúng tôi xin phép được trân trọng giới thiệu vị khách mời thứ nhất, đó là luật sư Lương Văn Lý. Chú Lý thì hiện đang là cố vấn cao cấp tại Global Việt Nam Law, đang là trọng tài viên của VIArb, và chú cũng đã đảm nhận rất nhiều chức vụ tại cơ quan nhà nước trước đó, và cũng từng là giảng viên giảng dạy các lớp luật tại khoa luật của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Và sau đó thì chú cũng đã có thời gian quay trở lại với nghề luật, và hiện tại thì cũng đang đảm nhiệm là cố vấn cao cấp của Global Law Việt Nam cũng như là trọng tài viên của VIArb. Và rất là vinh hạnh vì VIArb hôm nay đã mời được chú Lý đến tham dự buổi talk show ngày hôm nay ạ. Xin kính chào tất cả các bạn. Xin cảm ơn chú Lý. Và một vị khách mời thứ hai cũng là một trong những vị khách mời mà đã từng tham gia một vài buổi event và buổi talk show của VIArb rồi. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu, đó là James Glanchi. Và ông là một trọng tài viên, cũng đã được bổ nhiệm là trọng tài trong các vụ việc tại London và Dubai. Và với tư cách là trọng tài viên duy nhất, hoặc là với tư cách là trong hội đồng trọng tài viên, ông cũng đã, các vụ việc của ông thì thường chủ yếu liên quan đến các hợp đồng thuê tàu, mua bán tàu, cho thuê container, kinh doanh hàng hóa. Và ông cũng là luật sư ở Anh và ở xứ Wales, đã từng làm việc tại đoàn luật sư tại Paris ở Pháp từ năm 1994 đến năm 2008. Và ông cũng có 20 năm làm luật sư tranh chấp thương mại ở London và Paris. Và hiện tại thì ông cũng đang là thành viên và là phó tổng giám đốc của Tòa án trọng tài quốc tế tại London, và ông cũng đã đảm nhận rất là nhiều những chức vụ quan trọng trong quá trình từ năm 2008 đến năm 2012 ạ. I would introduce special speaker James Glanchi. He a full-time arbitrator in independent practice and honorary secretary of London Maritime Arbitrator Association (LMAA). He an associate member of Six Palm Court Chamber in London. As an arbitrator, he has taken appointment in ad hoc and institutional arbitration, seated in London, Dubai,
as a sole arbitrator and a member of 2 and 3-member tribunal. His case largely concerned contract parties, ship sale and purchase, container list, and commodity trading. He has written more than 20 awards, and he is a solicitor in England and Wales, and was an advocate at the Paris Bar from 1994 and to 2008. He spent 20 years at a commercial dispute law in London and Paris, and he was registrar and deputy director general at the London Court of International Arbitration (LCIA) for 4 years, from 2008 and to 2012. And welcome, James, to VIArb Talkshow. Thank you for accepting our invitation, and thank you for attending with us. So, James, you can say hello from all participants. Thank you very much for that introduction. I'm very much looking forward to our discussion. Yes, thank you, James. And the final guest, một vị khách mời vô cùng đặc biệt, và đây cũng là một vị khách mời mà mặc dù là chưa tham gia các cái buổi talk show của VIArb, nhưng mà anh cũng đã từng tham gia các hoạt động viết sách cũng như là các cái hoạt động khác của VIArb. Đó là Harold. Như các bạn đã biết thì Harold hiện tại đang là một tiến sĩ, và ông cũng là người sáng lập và là hiệu trưởng của Legal. Đây là một trong những công ty luật vô cùng nổi tiếng liên quan đến lĩnh vực quốc tế, và ở công ty luật này thì chủ yếu giải quyết các vấn đề liên quan đến tranh chấp, trọng tài, hòa giải, và các cái vụ việc này thì thường phát sinh tranh chấp từ trong các khu vực Đông Nam Á, Đông Á, và các giao dịch kinh doanh giữa các công ty châu Á và thế giới và các công ty châu Á và các công ty ở tại phương Tây. Cho đến nay thì Harold cũng đã tham gia hơn 80 vụ trọng tài, và ông cũng đã tham gia các phiên điều trần ở trong những cái căn phòng mà có những cơ sở vật chất không được tốt lắm. Một phiên điều trần thì có khoảng hơn 50 người tham gia vào mỗi bên. Đây là một con số vô cùng đáng tự hào, đúng không ạ? Và trước khi thành lập công ty riêng mình thì Harold cũng đã từng giữ các vị trí cấp cao tại các trung tâm trọng tài, đó là các trung tâm trọng tài quốc tế châu Á AIAC và trung tâm trọng tài quốc tế tại Bali VIAmc, và ông cũng được đóng vai trò là một trong những thành viên hội đồng cố vấn quốc tế của KCAB, là trung tâm trọng tài tại Hàn Quốc. We will introduce final speaker Harold. Harold, working from Jakarta and Kuala Lumpur. Dr. Harold is the founder and principal of Simple Dog Legal. As an international boutique firm, he primarily deals with the matter of international dispute resolution, arbitration, mediation, and dispute boards, often resulting out of dispute from within East Asia or business dealing between the company from Asia and the Western world. His emphasis is on dispute avoidance, being involved in over 80 arbitration to date. Harold has participated in hearing with tiny room, not deserving the name facility, and hearing with over 50 persons involved for each party. And prior to setting up our firm, Harold held executive level position with the Asian International Arbitration Center, AIAC, and the Bali International Arbitration Center, BIAMC, where he among oversaw the administration of thousands of matters. He also acted as a member of the KCAB International Advisory Council. And welcome Harold to VIArb Talkshow, and thank you for accepting our invitation, and thank you for attending with us today. So I think James and Harold and Mr. Lee will share many lessons and many valuable experience for all participants today. And Harold, could you say hello for all participants? Thank you. It's my great honor to be here tonight. Thank you very much for the invitation, and thank you very much for the very kind introduction.
I didn't understand much in Vietnamese except for my name, but I trust that you said the same thing as in English. Thank you very much. Thank you. Và để tiếp nối cho buổi talk show ngày hôm nay thì chúng ta cũng không thể không nhắc tới một vị khách mời. Đây không chỉ là một vị khách mời mà là một người điều phối vô cùng có nhiều kinh nghiệm và cũng là quen thuộc của VIArb, đó chính là anh Nguyễn Trung Nam. Anh Nguyễn Trung Nam thì chắc là chúng ta không cần phải nói quá nhiều, bởi vì anh cũng là giám đốc của VIArb đang điều hành cũng như là đang tham gia VIArb trong suốt quá trình chúng ta tổ chức 3 buổi talk show gần đây. Và anh Nam thì cũng hiện tại cũng đang là trọng tài viên của VIArb và cũng đang là luật sư điều hành và luật sư sáng lập EP Legal Việt Nam và EP Legal UK. Và hôm nay thì anh Nam sẽ với vai trò là một người điều phối sẽ tham gia để giúp cho chúng ta có một buổi talk show và chia sẻ thật nhiều những kinh nghiệm về chủ đề ngày hôm nay ạ. Và hôm nay thì bây giờ thì em xin phép nhường lại sân khấu cho anh Nam ạ. Cảm ơn Vân Anh. Let me explain a little bit with our distinguished speakers, because we are having a mix today of audience from the group and also from the Zoom. So I will try to explain some background information of this topic in Vietnamese first. Although the slides are in English, so you know what I'm talking about. I'm not like talking about something else in the world. And then I will come back to you and we will talk in English. So it's one of the typical feature of VIArb talk show series. We have both in the local language and in English. So we can maximize the understanding of all the participants. Xin cảm ơn Vân Anh đã giới thiệu chương trình với cả các cái diễn mời với cả các diễn giả. Tôi cũng xin thú thực là cái đề tài này là do chính tôi gọi là khởi tạo ra, và có lẽ đây là cái đề tài mà lần đầu tiên nó xuất hiện ở tại Việt Nam. Hy vọng rằng là nó sẽ đem lại cho các bạn một cái nhìn mới mẻ về một cái thứ mà các bạn có thể không nghĩ rằng là nó lại có thể đưa thành một cái topic, đúng không ạ? Thế nhưng mà trong quá trình tôi nghiên cứu thì tôi có thấy rằng là một số các cái luật sư đồng nghiệp ở Singapore, cái việc đầu tiên lúc mà họ liên hệ với tôi thì họ hỏi tôi rằng là thế ở cái chỗ mày thì có cái này không, có cái kia không, đúng không ạ? Và sau khi hỏi ra thì tôi thấy phần lớn những cái thứ họ hỏi thì đều liên quan đến các vấn đề logistics, liên quan đến các cái vấn đề mà nó thuộc về cái chúng ta gọi là facilities. Sau đó thì tôi tìm hiểu kỹ hơn thì tôi nhận ra rằng là đây không phải là một số các luật sư họ hỏi, mà nó cũng được ghi nhận ở trong những cái văn bản mà có cái tính chất định hướng, đặc biệt là về việc là lựa chọn một cái seat of arbitration, tức là lựa chọn một cái nơi để giải quyết tranh chấp, thì người ta căn cứ trên nhiều yếu tố khác nhau, nhưng mà cái yếu tố về cái facility, tức là cái hạ tầng cơ sở của các cái vật chất và kỹ thuật của những cái đất nước như là cái nơi đó nó có tác dụng và nó có cái giá trị trong cái việc là cuốn hút những cái người tranh tụng đến để tham gia vào giải quyết tranh chấp. Lấy một ví dụ rất đơn giản là tại Singapore thì Maxwell Chamber họ đầu tư ra một cái nơi để giải quyết tranh chấp cực kỳ là hiện đại. Nó gọi là fit for purpose, tức là nó cực kỳ phù hợp để giải quyết các cái tranh chấp quốc tế, mà đặc biệt là các tranh chấp quốc tế phức tạp. Và chỉ sau một thời gian rất ngắn khi mà họ đầu tư xong cái hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật đó, tôi không còn nhớ chính xác nó là bao nhiêu tiền, để tôi đã từng nghe vài lần nhưng mà vì trí nhớ tôi nó cũng không được tốt lắm, nhưng mà chỉ trong vòng có khoảng 1 năm thì nó đã hồi lại hết tất cả cái vốn. Có nghĩa là cái đầu tư của người ta ra nó được hoàn vốn cực kỳ nhanh, để chứng tỏ, để thấy được cái sự gọi là welcome, cái sự chào đón của thị trường khi mà nhận được những các cái sản phẩm mà mang tính là có chất lượng cao liên quan đến facility như vậy. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn một chút, tôi sẽ dành khoảng cỡ 10 phút thôi để nói về những cái background của cái vấn đề này, để dành cho các bạn mà chưa có quan tâm đến vấn đề này trước đó, thì các bạn sẽ tìm hiểu được và biết được sơ bộ là vì sao mà
chúng ta lại có những cái cuộc trao đổi như ngày hôm nay. Như tôi vừa nói thì tôi xin phép là trình bày slide bằng tiếng Anh, nhưng mà tôi sẽ chia sẻ với các bạn bằng tiếng Việt để cho chúng ta vừa xem được và các cái diễn giả khác cũng vừa xem được, nhưng mà chúng ta cũng có thể biết được bằng tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ, nó sẽ dễ tiếp thu hơn, đúng không ạ? Trong cái năm mà kỷ niệm 100 năm VIArb thành lập, VIArb là tổ chức về đào tạo và nghiên cứu về trọng tài và khuyến khích phát triển trọng tài quốc tế lớn nhất và có lẽ là cũng cổ nhất trên thế giới. Thì kỷ niệm 100 năm VIArb họ có họ ban hành ra một cái bộ gọi là bộ các nguyên tắc các nguyên tắc thế kỷ, Sanitary Principle. Thì cái bộ này có 10 cái yếu tố mà họ cho rằng là đây là 10 yếu tố mà mang tính quyết định để lựa chọn một cái seat of arbitration, tức là chọn một cái nơi xét xử cho những cái người mà tranh tụng họ đi tìm những cái nơi xét xử tốt nhất trên thế giới, tất nhiên là bằng trọng tài. Thì trong 10 nguyên tắc đó thì nguyên tắc trong 10 cái principle gọi là nguyên tắc, thì cái nguyên tắc mà số 7 nói về functional facilities, ta tạm dịch tiếng Việt là các cái cơ sở vật chất để phục vụ về chức năng cho trọng tài quốc tế, cho cái tranh tụng tố tụng trọng tài quốc tế. Và cụ thể thì nó bao gồm những cái yếu tố như là các cái dịch vụ là ghi lại các cái lời của mọi người trong cái phiên hearing, rồi các phòng ốc của hearing, tức là trong cái phiên xét xử có các phòng ốc như thế nào, các cái tài liệu nó được luân chuyển, nó được đưa qua lại các bên và hội đồng trọng tài ra sao, và các cái tài liệu đó được quản lý như thế nào, và cuối cùng là các cái dịch vụ liên quan đến dịch thuật. Thì đấy là một cái chung nhất của VIArb London Sanitary Principle, các cái nguyên tắc thế kỷ của VIArb. Và ai là người cung cấp những các cái dịch vụ này thì chúng ta biết rằng là sẽ có hai cái hình thức ở trong trọng tài quốc tế. Là thứ nhất là trọng tài theo trung tâm, đúng không ạ? Trung tâm trọng tài, ta hay gọi là hình thức trọng tài tổ chức. Và thứ hai là cái trọng tài ad hoc, tức là trọng tài mà các cái nó không dựa trên các cái tổ chức trọng tài, mà là các cái cá nhân, các cái bên tranh chấp sẽ tự chọn cái người trọng tài viên cũng như là cái rules để họ thực hiện. Thì đối với cả các trung tâm trọng tài thì bao giờ họ cũng phải giới thiệu hoặc là họ phải cung cấp trực tiếp cho những cái người dùng các cái dịch vụ mà gọi là facility, ta cứ gọi ở tiếng Anh luôn là facility. Thì các cái trung tâm này họ đã cung cấp các cái dịch vụ này như thế nào? Thì tôi có làm một cái nghiên cứu, và cũng thực ra nhờ cái nghiên cứu này mà tôi biết ông James Blanchie về việc là khi các hội đồng trọng tài thực hiện và xử lý các cái tranh chấp thì ai là người cung cấp các cái dịch vụ về facility, về hậu cần, đúng không ạ? Và người ta cung cấp như thế nào? Thì ở KCAB chẳng hạn, là một cái trung tâm cũng khá điển hình ở tại châu Á, thì họ cung cấp theo cái cách là họ đầu tư, họ tạo ra một cái hệ thống phòng ốc, rồi các cái hệ thống âm thanh ánh sáng, hệ thống về internet và các cái hệ thống hỗ trợ khác tốt nhất có thể, và họ tìm cách để họ cập nhật theo thời gian. Thế thì ở tại Hàn Quốc có lẽ là tí nữa tôi sẽ hỏi các diễn giả thêm về cái xu hướng này. Là tại Hàn Quốc nó có một cái trung tâm gọi là IDRC Seoul. Thì cái trung tâm IDRC Seoul này nó song hành với cả KCAB và nó cũng có những cái facility tương tự như vậy. Thì đấy là những cái trung tâm mà họ có thể đưa ra các cái dịch vụ để phục vụ cho các cái hoạt động tranh tụng trọng tài. Tương tự như vậy ở tại VIArb thì tí nữa thì chắc là thầy Lý sẽ chia sẻ kỹ hơn, nhưng mà ở VIArb thì cũng có một cái hệ thống mà VIArb tự đầu tư, và trong năm vừa qua thì VIArb họ đã xây dựng hẳn thành một cái hệ thống hạ tầng mới rất là tốt. Họ đã xây ra rất nhiều các cái phòng mới, đúng không ạ? Và đã chuyển sang cái vị trí mới ở tại VIArb Hà Nội. VIArb Hồ Chí Minh thì tôi chưa biết, nhưng mà chưa biết cái chương trình nó sẽ mở rộng vào lúc nào, nhưng mà VIArb Hà Nội thì đã làm xong rồi.
cảm giác cũng khá tự hào về những cái cơ sở hạ tầng của mình. Nhân lát nữa chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết những cái thứ sâu hơn, đúng không ạ? Và những các trung tâm khác ở trong khu vực thì có Hồng Kông IAC, có CETAC ở Trung Quốc. Đặc biệt là có một số các trung tâm mà tôi đặt dấu hỏi, đó là SAIAC. Thì SAIAC họ hoạt động trên nền tảng của một cái trung tâm mà do cái chính phủ đầu tư là Maxwell Chamber, và LMAA chẳng hạn là một cái tổ chức ở London mà ông James Clancy đang phụ trách làm tổng thư ký. Thì họ cũng tí nữa chúng ta sẽ tìm hiểu xem là họ cung cấp những cái hạ tầng như thế nào, đúng không ạ? AIAC ở Malaysia, trước đó là KLRC, rồi LCIA thì họ cung cấp như thế nào? Thì tôi được biết rằng là LCIA thì họ không cung cấp cái gì cả. Toàn bộ facility của LCIA là họ sẽ giới thiệu các bên thông qua cái IDRC ở London. Thì những cái đó chúng tôi xếp chung vào một cái gọi là ADR Center, tức là những cái trung tâm mà họ chỉ cung cấp riêng các dịch vụ gọi là facility cho các cái hoạt động trọng tài hoặc là các hoạt động ADR nói chung. Thì ở London có IDRC, ở Singapore có Maxwell Chambers, ở Hàn Quốc có IDRC Seoul và các trung tâm khác. Thì VIAC có lẽ lát nữa thì ông Harold Pissell sẽ chia sẻ thêm với chúng ta. Còn ngoài ra thì nó có một cái loại nữa có thể rất là dễ hiểu là các cái venue của các khách sạn, đúng không ạ? Tức là nếu như mà các bên, đặc biệt là các cái ad hoc, đúng không ạ, arbitration, thì các bên có thể là thuê khách sạn để làm các cái hearing venue cho mình, rồi các resort cũng có thể làm được, và các cái phòng convention room của các cái resort hay là các cái office building. Thậm chí là người ta có thể tổ chức các cái hoạt động xét xử trọng tài ở tại các cái công ty luật. Đấy, thì đó là các cái nơi mà có thể cung cấp ra các cái dịch vụ này. Một cái nữa là các cái dịch vụ này cụ thể nó là dịch vụ gì, đúng không ạ? Thì về mặt con người, chúng ta có thể nói là những cái người mà đang làm việc ở tại các trung tâm trọng tài để support, để hỗ trợ về mặt các cái dịch vụ thư ký, các cái dịch vụ hỗ trợ hậu cần cho các vụ kiện. Và cái vai trò của các cái thư ký trong các vụ kiện là nó rất khác nhau ở các trung tâm khác nhau, đúng không ạ? Họ giúp đỡ về vấn đề giấy tờ, họ giúp đỡ về vấn đề trao đổi qua lại các cái thông tin, thì mỗi một trung tâm nó sẽ khác nhau. Và thứ ba nữa là các cái court reporter là một cái cực kỳ quan trọng trong cái hoạt động xét xử, tức là những cái người mà có thể ghi nhận lại một cách nhanh chóng nhất, thậm chí là theo thời gian thực, tất cả những gì mà các bên đang nói tại cái phiên điều trần, trong cái phiên hearing, đúng không ạ? Và sau đó thì cái việc mà họ sẵn sàng tham gia các cái phiên hearing như thế nào, thì đấy là các vấn đề liên quan đến con người. Và những người phiên dịch nữa, những người dịch gọi là song song hay là dịch đuổi, hay là dịch gọi là thông ngôn cho các cái hoạt động với cả nhân chứng, hoạt động thẩm vấn hay là thẩm vấn chéo hay là tái thẩm vấn, đúng không ạ? Thì tất cả những người phiên dịch này cũng đóng vai trò rất là quan trọng trong cái hoạt động tranh tụng. Và liên quan đến con người thì nó liên quan đến phí nữa, đúng không ạ? Tức là phí của những cái dịch vụ này là đắt hay rẻ, đúng không ạ? Liên quan đến phần cứng thì chúng ta có các cái phần cứng như là các cái phòng ốc, thì cái này là đương nhiên rồi. Có nhiều người nói rằng là phòng ốc sẽ không còn quan trọng khi chúng ta có online hearing. Bây giờ chúng ta làm rất nhiều online hearing, đúng không ạ? Đặc biệt là trọng tài quốc tế. Nếu mà chúng ta làm qua Zoom thì chúng ta đâu cần phải có phòng hearing room để làm gì, đúng không ạ? Thế nhưng mà nếu các bạn đã tham gia các cái vụ kiện trọng tài quốc tế tại CH chẳng hạn, thì các bạn sẽ thấy là người ta vẫn luôn có các cái phòng hearing tham gia theo cái hình thức là mix giữa cái online và offline. Và các trọng tài viên, đặc biệt là khi có một cái hội đồng trọng tài, thì thường là họ rất là ưa thích là vẫn đi đến cái phòng hearing room để họ có được cái sự hỗ trợ tốt nhất của các cái nơi mà họ hỗ trợ về hình ảnh cũng như là về tài liệu và về các cái cách thức kết nối một cách ổn định cho các cái phiên hearing online. Cho nên là cái phòng hearing nó cũng là những cái rất là quan trọng, cả online và offline. Và các cái phòng breakout room,
Cái phòng breakout room là các cái phòng để cho các bên bàn thảo khi mà tạm nghỉ giữa giờ, đúng không ạ? Và cho hội đồng trọng tài có thể sử dụng để cho cái hearing cuối cùng. Và các cái phòng nó phải có các cái thiết bị, các cái trang thiết bị hoặc là các cái vật liệu phù hợp để cho người ta không thể nào mà nói chuyện xuyên qua phòng được. Và các cái khoảng cách của các cái phòng breakout nó cũng phải có khoảng cách phù hợp, nó không thể nào cạnh nhau được nếu mà các bên tranh tụng. Và các cái phòng đó nó phải được bảo vệ bởi các cái hình thức mà để không có thể những người ngoài vào được, đúng không ạ? Bởi vì là trọng tài là cái hình thức bí mật, đúng không ạ? Và tương tự như thế thì các tài liệu qua lại, các tài liệu được in hay là các tài liệu được gửi thì đều phải đảm bảo bí mật. Và các cái hệ thống máy móc, hệ thống máy in, scan vân vân có thể sẽ đóng vai trò quan trọng nếu mà chúng ta có hearing tại chỗ. Và tất nhiên không thể không kể đến các cái hệ thống audio visual, tức là những cái có thể nhìn được, có thể nghe được, như là microphone, speaker đấy, hoặc là các cái màn hình máy chiếu. Trong trường hợp chúng ta online thì chúng ta sẽ có các cái phần liên quan đến online, nhưng mà cái phần hardware nó sẽ có những các cái thiết bị để dành cho cái việc chúng ta có thể nhìn được các cái lời chứng ở các cái diễn biến ở trong phiên tranh tụng theo thời gian thực, có nghĩa là những cái gì được nói là những cái gì sẽ được viết ở trên màn hình, đúng không ạ? Rồi pantry và căng tin, tức là những cái dịch vụ giống như là để cho ăn nhẹ hay là để thực hiện các cái logistics để cho những cái người họ tham gia trong những phiên hearing rất là dài. Chúng tôi đã từng tham gia các phiên hearing mà kéo dài rất nhiều ngày, thậm chí một tuần hay là thậm chí nhiều hơn. Thì thông thường là những cái giờ nghỉ người ta cũng rất cần có những các cái dịch vụ cộng thêm này, như là toilet hay là phòng đi vệ sinh, đúng không ạ? Và những phần liên quan đến software thì có thể là các cái chương trình, đặc biệt là trong cái hearing online, rồi các cái tài liệu nó được kết nối, được trao đổi qua lại trên online như thế nào, và có cái platform để người ta đăng ký, để người ta nộp các tài liệu hay không, và các cái bên khi mà họ nộp các tài liệu thì liệu có những cái platform nào phù hợp hay không. Ví dụ như là ICC thì tôi biết các trọng tài ICC thì họ sẽ rất là ưa thích cái việc là sử dụng cái một số trọng tài viên hay sử dụng Dropbox mà nó có security, đúng không ạ? Và các cái Dropbox này thì nó sẽ để các cái folder để cho các bên thả các tài liệu vào đó. Đấy. Thì đấy là một vài các cái cách mà người ta có thể làm, và những cái này có thể được cung cấp bởi các cái trung tâm trọng tài hoặc là tùy thuộc vào từng các cái hoạt động trọng tài cụ thể. Và đường truyền internet ở các cái trung tâm trọng tài hoặc là các cái nơi mà cung cấp cái facility cho trọng tài, vân vân. Đấy là tất cả các cái thông tin mà tôi có thể chia sẻ, và những các cái dịch vụ khác nữa mà nó có thể làm cho cái nơi mà giải quyết tranh chấp làm người ta hấp dẫn hơn và người ta yêu thích hơn đối với cả các nơi giải quyết tranh chấp này. Ví dụ như nếu mà các bạn đến một nơi giải quyết tranh chấp mà có thể đi du lịch được chẳng hạn, một trong 10 kỳ quan thế giới chẳng hạn, thì người ta sẽ thích đến cái chỗ đấy để hearing hơn, đúng không ạ? Đấy, thế còn trong thời gian sắp tới trong cái buổi này thì chúng ta sẽ chia sẻ với nhau một số các cái thông tin mà tôi nghĩ rằng là tôi sẽ hỏi các cái diễn giả. Thứ nhất là về các cái practice của từng các cái trung tâm ở tại các cái quốc gia như là ở Anh, như là ở Malaysia, Indonesia và Hàn Quốc và Việt Nam. Và thứ hai là cái việc phân tách các cái trung tâm trọng tài với cả các cái nơi mà cung cấp cái facility cho các cái hoạt động này. Đấy, và thứ ba là các cái hoạt động mà số hóa cái hoạt động trọng tài, thì những cái xu hướng này nó đang diễn ra như thế nào, đúng không? Cũng như là cái trọng tài online. Đây là toàn bộ nội dung mà tôi chia sẻ, và sau đây thì tôi sẽ rất là muốn mời các cái diễn giả có thể cùng chia sẻ chúng ta các cái nội dung về cái facility mà chúng ta muốn được biết, cái thông tin chung cũng như là một số các trung tâm cụ thể. Tôi sẽ xin phép hỏi bằng tiếng Anh. James, I would like to address to you first on the situation with facilities in England, which is one of the most oldest and most famous seat of arbitration in the world.
Can you share with us some information? Thank you, certainly. Well, as far as hearing facilities are concerned, in London, you will certainly find some very old buildings with suitably old and respectable looking rooms. For example, if you were involved in the grain or indeed rice trades, you might have a dispute that went to hearing in GAFTA, the Grain and Feed Trade Association, which has a very fine building in Lincoln's Inn Fields, so in the heart of legal London. And it has its own hearing rooms, which are 19th century, very fine rooms. Traders from far-flung parts of the world are pleased to have hearings in a suitably grand and historic place, which is actually the headquarters of their association, their trade association. But in international commercial arbitrations of different kinds, the tradition has generally been outside of the associations that it's for the parties, their lawyers, and the arbitrators to find the rooms. Now, this is even the case with the LCIA, the London Court of International Arbitration. It doesn't have its own hearing rooms. There have been various places where hearings could be organized. And the biggest center is the IDRC, which you have mentioned, the International Dispute Resolution Center. It was in a 1980s building in Fleet Street, where the LCIA had its offices too. So I'm familiar with that building as I used to work in it for 4 years. It wasn't a great building. I used to say that the best thing about working in that building was that you didn't have to look at it from the outside. It was particularly ugly, and it was not at all grand. It pretended to be classical, but it wasn't. It was a 1980s building and not terribly special. It did give rise to complaints because it simply wasn't big enough or modern enough really to cope. So 2 years ago, the IDRC moved into a new building very close to St. Paul's Cathedral, where it has state-of-the-art facilities. It is trying to compete with Maxwell Chambers, which you have mentioned, in Singapore, which famously has very up-to-date, even luxurious accommodation. The IDRC has hearing rooms, breakout rooms, all sorts of facilities, which are much prized by the parties and by the lawyers who come to them. But I think it's important to emphasize that hearings are organized in each separate arbitration. The IDRC provides facilities for LCIA arbitrations, but also for LMAA arbitrations. The LMAA doesn't have its own hearing facilities, and for ad hoc arbitrations, even for GAFTA arbitrations, when GAFTA isn't able to provide the accommodation. So the IDRC is used by many different parties, many different kinds of arbitrations. And of course, quite often, the rooms are cancelled because the hearings are cancelled because the cases have settled, which is actually one of the reasons that institutions, certainly in London, don't themselves go in for this risky business of running their own hearing centres. And on that as well, just in conclusion, and before we come on to any other questions, I thought it was important to emphasize to everyone
that actually, certainly as far as London-seated arbitrations are concerned, hearings are relatively rare. Most arbitrations proceed without a hearing. Of course, a lot of arbitrations are settled before a scheduled hearing arrives. But there are also very large numbers of arbitrations which simply proceed on documents alone. And we may see more of those as the need for hearings is questioned, even virtual hearings. If I could just give you finally some statistics. I'm very keen on statistics. And now at the LMAA, I am faced with the difficulty of trying to collate statistics from our members, because not being an institution, we don't have cases registered with the LMAA. Cases just go straight to arbitrators. So in order to gather in statistics, we have to contact the arbitrators and ask them what cases they had last year. One of the questions we ask is, how many of your awards were rendered after a hearing? And so let me give you the statistics from last year. So in 2021, there were an estimated 2,777 appointments of arbitrators in LMAA arbitration, which would mean that there were approximately 1,657 cases. The number of awards rendered following a hearing in those cases was 77. So that's less than 5% of the total number of cases. Now, of course, the LMAA deals with cases from very small accounts due under time charters right up to shipbuilding cases. It's a wide range. But similarly, in institutional arbitration in the LCA, you'll see a wide range of cases. And they don't publish their statistics on hearings. But I wonder if, in fact, the notion that arbitrations require hearings is a little bit misplaced, if I can throw that in at the beginning. Thank you. Thank you, James. It's very interesting to know from the statistics that we actually invest in something that may be misplaced. But the people from Maxwell Chamber may speak differently because they had a very good investment in fact. Now I'd like to turn on to Harold. Dr. Seatbelt, he has quite a wide range of experiences with different arbitration centers in Asia. So I hope Harold can share with us quite a few pick-up points on these topics. Sure. Thank you very much, Tony. And I'd like to build on some of the points that James mentioned right away. The first point is one that you've already picked up, Tony, the risky business. I couldn't agree more with James that hearing facilities are a risky business. And this is not because we just had a pandemic, just purely from a business perspective. I compare it to having a lot of inventory in a company, because the inventory is just sitting around idle and it's binding your cash, so to say. This is not something you can simply move around and get rid of if there isn't sufficient demand, and it's sitting there. And the very reason why the most preferred model to assemble things around the world has become the just-in-time model, where you don't have a lot of inventory sitting around, is precisely for that reason, because it binds so much capital. And this is exactly what hearing facilities do. Once you have them, they are there.
you cannot simply get rid of them. And this leads me to the point I was trying to make here, specifically to Asia. I wasn't just speaking about inventory. When I look at my time at the AIAC, the Asian International Arbitration Center, they have, contrary to the IDRC, they have a lovely building that's very beautiful from the outside and also very modern from the inside. And it was renovated just a few years ago. So the facilities are fantastic, but the people who were in charge of the renovation back then, I don't know what exactly they had in mind, because they ended up having well over 20 different hearing rooms. Now, you could say this was bold, you could say this was very future oriented, or you could say it was not really being realistic. And as much as, you know, me as someone who mainly practices from Kuala Lumpur, as I would wish there were a lot of hearings in the city, there are not. And the AIAC has recently offered, they publicly offered some of those hearing rooms for rent as regular offices, the smaller hearing rooms. And this shows that this risky business, you know, to again use the term that James used, at least for the AIAC, does not seem to have paid off. But to further get into the specifics, as much as it hasn't paid off, at least in Kuala Lumpur, the hearing facilities are excellent. And they have a hearing room which can host up to 50 people, which at large, you know, will really be suitable for even the largest arbitrations out there. As I mentioned, or as was mentioned in my introduction, I've once been in a hearing where we had over 50 people on each side, and fortunately it was just two sides and not more. But I think this is really an absolute exception, and the amount in dispute there was almost 9 billion euros. So everything was different in this case. So they have this. They also have now an automatic computerized transcription service. I don't know if this works well, to be honest. My experience is that humans still, for now, work better with transcription than computer systems do, but I've never tried out their system. And they have very modern conferencing systems also. You know, if you want to do a witness testimony by means of video conference, for instance. So they really do have everything, except for one point, I would say. And this is, or actually two. The first one is daylight. I'm a very, very big fan of daylight, especially if a hearing lasts for a long time. And being trained in a civil law country, to me, if a hearing lasts for 1 week, that's already a very long time. But if you are stuck in a room where there is little daylight only, it's horrible in my view. It just doesn't work well. This is something which could not be fixed because of the way the AIAC building is made. And the other point is that what's not so convenient at the AIAC also, and this is something that I particularly pay attention to when I act as counsel, is the vicinity and ease of access of the breakout rooms for the counsel. In particular, this very large hearing room I mentioned at the AIAC, it's in an attached building. So if you walk from the hearing room to the breakout room,
you will walk for about 3 minutes. And 3 minutes doesn't sound much, but it makes everything impracticable, sorry. Especially, I think what we have to keep in mind here above all is not just the situation that you take a break, because you can simply say, okay, 5 minutes longer for a break, right? And then 3 minutes back, 3 minutes forth, that's 6 minutes, you're almost the same. But what we must keep in mind is that you never know what happens during a hearing, and you may always need someone to print something. So you send the most junior lawyer in the room back to the breakout room to print something. And if you need that document urgently, but it will at least take 5 minutes, that's not good, because that may already be too long. But other than that, you know, in terms of size and in terms of equipment, the AISE really has everything you could, and daylight. The AISE has everything you could wish for, really. So the standard is incredibly high, and this was. I'm not only saying this as the former head of legal service here. You know, I'm not there anymore, and I don't need to advertise them. But the AISE was also recognized by the Global Arbitration Review. I forgot what exactly they won, but they won the prize for having the best hearing facilities. So we know how these competitions work. Sometimes it's this place, sometimes that place, but I would still say you don't win a prize unless you are very good. I think in general, we could agree on that. So it shows that even from an more objective point of view, the facilities they have are very, very good. And I fear I've spoken already for way too long, so I'll stop here. Thank you. Thank you, Harold. You're just a little bit over, but it's fine because your speech is very interesting with a lot of insights of the daily life and kind of stuff. It's interesting. Now I would like to ask Mr. Lee to give us some views on, I think, firstly from the VIAC facilities. I personally had an interview with VIAC people on the details of what they can offer to the advocates, the participants in the arbitration. But I think Mr. Lee will have a lot of practical experience with cases in relation to facilities to share. Mr. Lee, the floor is yours. Yes, thank you, Nam. I'm afraid that I don't have as much experience as you have. I mean, three of you. But I would like to say that according to my experience and my thinking over the issue, yes, I am among the people I would say who have voiced. I would not say a lot of, but some criticism to the VIArb people for the facilities, at least in Ho Chi Minh City. So I've thought over the issue a lot. And I think that appropriate or suitable, I would say, facilities in arbitration should meet 5 requirements. Number one, as far as information is concerned, the facilities should make sure that all the parties, the tribunal and all the parties, have all the information they need and at once, or at least as soon as possible. I completely agree with Harold when he said that sometimes 5 minutes for making photocopies is too long. Sometimes, particularly
in very complicated cases. So this is number one requirement. Number two requirement is confidentiality. This is I would say, an absolute requirement where no compromise must be tolerated. You know, Mr. Nam has talked about the breakout rooms, and the facilities must make sure that nothing said inside the rooms may be heard outside. This is an absolute requirement. And then number three, the neutrality of the tribunal, of the arbitrators, must also be respected. You know, in some facilities, at the end of the hearing, you have to wait your turn to take the lift. And the tribunal has no place to go. Then, you know, staying there and waiting for the lift along together with the parties. I think that's not good. That's not good. There must be a breakout room for the tribunal to go and quietly wait their turn to take the lift. Then number four is comfort. This is also a very important requirement. You say that we might have very, very long hearings. Not only in terms of days, but in terms of hours in the day. You may have 8 hours, you may have even 10 hours for just one hearing. So in those conditions, comfort is absolutely necessary for the parties and for the tribunal. The chairs you are sitting on, for instance. You know, the table you are working on. Is there enough room to put your documents, your laptop, and then, you know, all the things you need for working? And then last but not least, the facilities should try their best to have everything in one place. And you know, you don't have to go too far. You don't have to go to another building to have what you want, a drink, a coffee, or a snack. I think at the Maxwell Chambers, they are very efficient because you can have quick lunch ordered in a very short time, and you have you know, the menu they offered to us last time was quite diversified. So, you know, you in those very hard working conditions, you find that very good, very excellent, and you feel pleased by, you know, by the way you are served and by the way your needs are catered. It adds a lot, I would say, to the good feeling of the people, not only of the tribunal but also of the parties. And on the basis of those 5 requirements, I think, as I said, they are doing their job very, very well, excellent, I would say, at Maxwell Chambers at VIArb. Now, as far as VIArb is concerned, Mr. Nam has told us that there have been a lot of improvements in Hanoi, in their Hanoi facilities. I would say that in Ho Chi Minh City, which is, I mean, in terms of the amounts disputed or the values disputed in the cases dealt with in Hanoi and then in Ho Chi Minh City, I don't know if we compare those two centers, Hanoi and Ho Chi Minh City, in terms of values disputed. I don't know which of those centers is the larger one,
But I think that Ho Chi Minh City, in spite of everything, is still a very important center. And in terms of facilities, I think that, I mean, they still have a long way to go if they want to become an international arbitration center, or at least a regional arbitration center. Because when you say regional, it means you would have to compete with Hong Kong, with Singapore, and then with Seoul, the KCAIBB, which is coming up quite fast. So, but I think the young people, they are conscious that they realize the importance of upgrading and modernizing their facilities. Now there is one, I think, very particular feature to Vietnam. I don't know about other countries like Cambodia or Laos, but in Vietnam, as compared to Malaysia, Singapore, and Hong Kong, for instance, people are still very, very reluctant to have online hearings. I've had many cases where the parties decline. I mean, they don't want to have online hearings. Pretexting on a lot of things, but interestingly enough, I have heard at least two parties in two different cases saying that they don't want online hearings because they are not confident on the confidentiality of the exchanges between the parties during the arbitration proceedings if we have online. Yeah, so that tells an interesting story about the facilities. Since in the facilities, as I said, we have to include confidentiality as a very important requirement. Now, my last point would be to revert to the issue of. Raised by James at first, and then elaborated by Harold. I think in terms of facilities, because I have worked a lot on international conference centers, and my observation would be there is not much difference between a conference center in the traditional meaning of the word and an arbitration facility center. So instead of having one building devoted exclusively to arbitration, maybe we can combine. Why not combine facilities which can serve arbitral proceedings, but also conferences, international conferences. So it would be much more economic, I would say, and much more efficient if we can combine those two purposes in the same facilities. Maxwell Chambers is, I think, a very exceptional case, but I'm not sure that in other countries they can duplicate the same experience the Singaporeans have had so far with the Maxwell Chambers. Thank you. Thank you, Mr. Lee, for your very comprehensive speech with a lot of ideas and comments. Now I think we go to some level of details. In my research, I particularly am interested in the fact that, and of course it relates to my practice as well. I do a lot of construction arbitrations, and in these arbitrations, it is a must that people have to see the live transcript on the screen when they talk, because they want to correct things, and that for that reason they need very good court reporters and service
come with the court reporters. Harvard mentioned earlier that there are type of like whatever you speak, it will come into a machine, and the machine like provide the speech to text. The only thing that the court reporter has to do is to change a little bit of the wrong diversion. So when it diverts from speech to text, sometimes you have to change something. But generally, if all the people speak good English, then it will be generated and it will be shown on the screen immediately. For that kind of service, I'm aware that there are only 2 places in the world at the moment that are actually available on ad hoc basis, which is in Europe, in London and Paris, I think, and in Asia, in Singapore and Hong Kong. So each of these centers have only 2 places that these services are available. My question is really, does it mean that for all these large value arbitrations, people have to go to that particular places to do arbitration? I asked the same question to KCAB, to people in like Malaysia and other countries. They said, no, we don't have that service here. If you want, you have to move the whole team, and together with their big, huge cases, to bring with them to, like, let's say Vietnam, to do that service. Otherwise, just go to Singapore. And that makes Singapore, as Mr. Lee said, the Maxwell Chamber, a very special case in Asia. Everywhere people have a construction case or energy arbitration case, they have to go to Singapore. There's no other choice. If they do it in Vietnam, then a lot of people will have to move because of this complicated service. So the court reporting, and in particular the live transcript service, what do you think that will, the role of that service will play when the arbitration centers in places other than London or Paris in Europe, or Singapore or Hong Kong in Asia? How do they compete if they don't have that service available in their country? I would ask James first. What is your comment on this? Well, first of all, yes, in some arbitrations of the kind you described, then transcripts and court reporting can be extremely important. And there's no doubt that London has a fantastic service in that regard. There are different providers. I know that the IDRC works closely with Opus 2, which provides these services alongside document management. And then historically in London, there have been many transcribers, because of course, the English legal system depends on the accurate recording of what has been said orally in a courtroom. That is like the basis of English law. But 2 points, really. One is, first of all, so much of this can now be done remotely. So in the old days, the transcriber would actually have been sitting in the hearing room with a typewriter. But now they can actually be sitting in an office somewhere quite else. And they can still be listening to exactly what's going on in the hearing room. If it can be done remotely in one place, why not in another? And then, well, my other point goes back really to what I was saying at the beginning, which is, I wonder actually whether there will come a point, even in some of these big construction cases, when it simply isn't quite so important to have the transcripts, particularly of oral evidence, which again is the old English tradition, which has suffused international arbitration to a rather extraordinary extent, sometimes to the dismay of civil lawyers. But I think
the modern world with technology as it is changing things. And what I've got in mind in particular is that these days, a lot of communication actually doesn't take place orally. It takes place in writing, even if it's just on a phone. The number of cases that I've dealt with recently where there are conversations I have to look at, very long conversations sometimes picked up again the following day on WeChat. And so you have a transcript of the WeChat conversation. You don't therefore have to cross-examine a witness as to who said what when. It's all there already. And I wonder if in fact the time will come when hearings, even in some of these bigger cases, are that much shorter, because so much of the evidence is actually dealt with outside of the hearing room. Thank you, James. It's really interesting what you said, and it highlights the difference between the advocate's style of the civil lawyers and the common law lawyers. If we come from a civil law system, we rather like everything to be in written, and we don't need to hear what people say. Then there's no need for such kind of English style advocacy, where everything is being testified, right? A lot of cross examinations, and so many things that you have to on. You have to hear, you have to listen, anything, right? What is your view on this from perspective? Hara? Yes, thank you, Tony. Can you hear me? Yes. Am I audible also? Yeah, it seems to be working. My first view is thank you. My first view is it seems that the good part of the world has won, and we have converted James. He now thinks like a civil lawyer. No, on a more serious note, I very much agree with what you said in the introduction, Tony, that the excellent transcription services, human transcription services, are only available in very few places. But I would very much disagree to or I would very much answer in the negative the question you posed. Does it mean that we can only do arbitration hearings in those places? Because you simply fly in the court reporter if you have to. And maybe you have to fly in 2 people, but you know, this is still much cheaper than an entire legal team or 2 entire legal teams going to a different place. Like you mentioned Seoul, for instance, where I did several arbitrations myself. And yes, it's true. There is, I fully agree. There, you cannot find, at least back then when I was practicing in Seoul, you couldn't find anyone very good in Seoul. So we had to fly someone in from Hong Kong. Of course, this was additional costs, but when you compare those additional costs to the costs of the hearing as such, then they're really tiny. It's a very tiny part. Because, you know, from the legal side, you usually would have at least 2 lawyers. I think that's standard. It's very seldom that you have one single lawyer. And then already flying in someone from within Asia, it's not so expensive and not so time consuming. But of course, it is an additional cost factor. And for instance, if you, just to stick with Korea, if you had a party from China and one from Japan, and they agree that, you know, the middle ground, quite
literally in this case, shall be Korea, and this is why they also agreed to have the hearing there. They may decide, instead of flying to Korea, to simply go to Hong Kong or Singapore, because they have to take the plane anyways. And it may make sense to go elsewhere. It really depends on the circumstances, but I'm just highlighting that in some cases it could make sense. Other than that, you know, I have really little to say in addition to what James mentioned, because what can I say? I just fully agree. I've done several hearings now where the transcription was remote. It worked very well. So yeah, and I mean, James' statistics he made before, they also speak for themselves. I couldn't really add anything meaningful other than repeating everything what James said, and I don't want to waste everyone's time doing that. Thank you, Harry. Yeah, it's quite a good thing that our speakers have the same opinion on something, which make it really more arguable case, right? Mr. Lee, can you share your views on this? I would fully concur with James and Harold. I mean, I had the experience of an online hearing at Siak 2 weeks ago. The final hearing took place 2 weeks ago, and the transcript from the beginning to the end was done remote. But in spite of having it done remote, we had everything at real time on our laptop screen. So we had to have 2 laptops actually, one to follow the hearing, to follow the discussion during the hearing, and the other one to read the transcript. But everything went very well. So the transcriptors, in this case, maybe in Singapore or in Hong Kong, there would be no difference at all as far as the quality of their transcript is concerned. So I'm sure that we don't have to move the transcriptors and their material and equipment to the place of hearing. Suppose it is an offline, to move everything and everybody up to the place of hearing. I'm sure that with technology nowadays we can settle very easily this kind of thing. But regarding the cross-examination, I believe that cross-examination is very useful. I am a civil law guy, so I was not trained at all in the adversary system, and I must say that when I discover cross-examination in an arbitral hearing, I was quite surprised to find that finally I like it very much, because written testimonies are, most of the time, they are too good. But cross-examination helps the tribunal to find that there are nuances, or at least there are things which are very related in the testimony of the witnesses. So as tribunal, we discover a lot of things through cross-examination. So I hope that cross-examination will survive all kinds of technological development, all kinds of development we might have in the future. Thank you.
Thank you, Mr. Lee. I have received quite a few questions from the audience by text, and I think there are 6 of them, but I'm mindful of the time. You have been like over 20 minutes now, so I'm going to pick up only 2 questions, try to gather them to make them more like meaningful as a question on the topic, relevant to the topic. The first question, I think, will go to Mr. Lee. It is more relevant to an emerging arbitration industry like Vietnam. It is the question was, if the facility was not good enough and that had the adverse impact on the hearing itself, that makes the award affected, is it possible for a party to try to set aside the award? I'm just thinking of an example of this question, like in the middle of a virtual hearing, and then one of the parties just get off the mute or get disconnected, and then it did not have the sufficient opportunity to present the case because the time was limited. Things like that related to the facility. Is it possible to challenge the award because of the reason? At least from Vietnamese perspective. Well, first of all, I think if the tribunal finds that because of technology, defaults, the tribunal does not have all the elements to decide, or either party does not have enough time or enough opportunities to present their case, then the tribunal should adjourn the hearing and call for another hearing, just to make sure that all parties can tell what they have to say, what they have to tell, and to make sure that the tribunal has all the elements needed to decide. In the case one of the parties deliberately turns off their microphone in order to kind of put an obstacle to the hearing, I would say that if I was the tribunal, I would also adjourn the hearing. Maybe if I have enough evidence, I would make a remark to the party, but this would be extremely difficult to do, because you have to have evidence, that they deliberately provoke the incident or the technical incident which impedes the hearing to go on smoothly. So that would be my answer. Yeah, you made me remind me of one of the cases where we were. It was an ICC case, and during the cross-examination, one party believed that their witness cannot survive the cross-examination, so they just unplugged the internet connection because it was a virtual hearing. And then when they get back to the good connection, they already had the opportunity to prepare for the witness again against very tough questions from the opposite counsel. It was quite a memorable experience to me. There's another question.
I think this question is quite general. What is the impact of facilities to the successful conduct of arbitration? I mean, the impact of the facilities in having a generally successful proceeding. We'll start with Harold. I give a very loyally answer, and I would say it depends. Sorry about that. But let me try to give a more precise answer. I think we have to look at probabilities here. Now, the first criterion is there going to be a hearing, yes or no? If there is no hearing, then we can leave aside the facilities. And again, I don't have any other statistics than what James mentioned. From my own experience, it seems to be more than 5%, but make it 20%. That's still it's never even going to be close to 50%. I think we can all agree on that. So we can, for all those arbitrations, for the majority, we can say it has absolutely no impact. Now, for the rest, I was having a hearing over telephone even a long time before the pandemic, because back then, Zoom was, I don't know if it existed, but no one knew about it. And there was no witness testimony, and the parties agreed. And it was by far the most efficient way to do it. And this is just an example, really. But what I'm highlighting here is that even when we have a hearing, it may not necessarily require facilities. I think especially when the examination of a witness is not necessary, I'm really wondering why people should meet in person. And then you don't require facilities. So we have the 60, 70, maybe even 80% where there is no hearing at all. Then we have, in addition, those arbitrations where you don't require the facility, although you have a hearing. So we only left with a very small number, really, when we look at the total. And yes, of course, I think there is a potential where the facilities may play a role because mistakes happen, for instance, in the facilities. I think the examples that Mr. Lee mentioned at the very beginning, they were fantastic examples, like the arbitrators being forced to take the same elevator. This would not be a reason to set aside the award because you take the elevator with the tribunal, but it's just not good. And it shouldn't happen. And I think we all agree again on this point. And I think we could think of situations where it may be a much bigger role. And also Mr. Lee mentioned that the deliberations of the tribunal are heard by others. Now, this is much, much more critical if, for instance, a party has its breakout room right next to the tribunal's breakout room, and what the tribunal discusses can be heard in that hearing room. Highly critical. I think if you can somehow prove that you overheard the deliberations, this could very well be a reason to set aside the award, although I'm not aware of any case where this particular situation happened, but I could very well envision it. So I could see situations where, in theory, this is
really it kills the arbitration, so to say, because the award can ultimately be set aside. But in general, I think when we look at the overall situation, it is fair to say that because of the facilities, the arbitration will not go well or not go well. This is it's a very, very small factor, and how the tribunal manages the proceedings overall, how the parties participate, etc. Those are all much, much more important points to determine the success of an arbitration. Very fair view, and also very interesting comments on the opposites between the overall things and the particular situation. Thank you, Harold. I think we have been like 30 minutes over time, so I will not keep you longer. A lot of you are in Vietnam or in other Asian places where it is very late now. So I will give the floor back to our MC, Mr. Nang. And thank you very much for your very insightful comments and sharing. Vân Anh, Mr. Nam, please just one remark. Sure, please. Unfortunately, Harold, in Vietnam, we must have hearings. There is no possibility, legally speaking, there is no possibility for a tribunal to decide without having a hearing. So we have to have a hearing in every case. That's why facilities are very, very essential, I would say, in Vietnam. Thank you. Yeah, we are trying to improve the situation, right, by amending the law. We hope that in the next session for the National Assembly's revision of the arbitration law, we will have this fixed, so we can have virtual hearings or no hearing at all. then please make sure you don't listen too much to those common law lawyers. No offense, James. Thank you. Right. Yeah, Vân Anh, the floor is back to you. Thank you, Mr. Nam, for moderating. Interesting. Các bạn ơi, chắc là chúng ta cũng đã đến thời gian mà chúng ta phải khép lại buổi talk show ngày hôm nay rồi. Và chúng ta đã biết thì buổi talk show hôm nay với chủ đề vô cùng thú vị, và các bạn có thể xem lại buổi talk show này với những bạn mà chúng ta theo dõi ngay từ đầu. Chúng ta có thể xem lại buổi talk show trên fanpage của VIArb, và chúng tôi ngay trong thời gian tới, một ngày tới, chúng tôi cũng sẽ có một bài recap về buổi talk show cho những bạn mà chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội có thể xem lại buổi talk show ngày hôm nay. Và các bạn cũng đừng quên là chúng ta hãy cùng follow trang fanpage của VIArb và xem các thông tin mới nhất từ trong fanpage cũng như là từ website của VIArb để có thể cập nhật những thông tin về khóa học trọng tài sẽ được tổ chức vào ngày 24 tháng 4 tới đây, cũng như tất cả các buổi talk show và các sự kiện khác của VIArb cũng sẽ đều được update trên fanpage và trên website của VIArb. Và một lần nữa thì chúng tôi cũng xin chân thành gửi lời cảm ơn đến anh Tony, đến chú Lý, đến Mr. James and Mr. Harold. Thank you so much for attending with us. And và hy vọng rằng là chúng ta sẽ có sau của cái buổi talk show ngày hôm nay, chúng ta sẽ có thêm những cái kiến thức cũng như là những kỹ năng, và sẽ có thêm những cái chia sẻ góc nhìn khác về vai trò của role of facility trong international arbitration. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là với những cái góc nhìn mới mẻ như thế này thì VIArb sẽ đem lại cho các bạn nhiều những cái buổi talk show hơn nữa và nhiều những cái chủ đề mới mẻ hơn nữa để chúng ta sẽ có thêm được những cách nhìn, có thêm được những cái góc nhìn mới đa chiều hơn về các lĩnh vực xung quanh lĩnh vực trọng tài tại Việt Nam và trên thế giới. Và một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã cùng theo dõi đến buổi talk show hôm nay đến tận giờ phút này, và hy vọng rằng là chúng ta sẽ còn tiếp tục gặp lại nhau trong các buổi talk show sắp tới và các khóa học sắp tới của VIArb. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Chúc các bạn ngủ ngon.
Thank you so much for all participants, and thank you so much for Harold, Mr. Lee, Mr. James, and Mr. Nam. And I hope that see you soon on in the following event and talk show of VIArb in the future. Thank you so much. Good night. Thank you. Thank you. Very nice to meet you. Thank you very much. Thank you. Goodbye. Come on. Thank you very much. Good afternoon, James.